Hola, hoy yo les estaré hablando sobre la unidad número 21. Primero le voy a leer en inglés la unidad con sus actividades y luego le leeré en español su unidad. Gynecology. The female reproductive symptoms. Womb, ovary, neck of womb, cervix, fallopian tubes, solvents in vagina. Menstruations. Period is the common name for a menstrual monthly period. The origin of the menstrual is known as menstruation. The last menstrual period is commonly however a doctor knows LMP 252 ago means the last menstrual period has 2 weeks ago. The menstrual cycle or length and frequency of the period is usually read in the from the 4 and 20 age, with the men's line in 4 days and occurring every in 20 age days. If a period lasts more than 4 or 5 days, it can be described and prolonged. The very heavy periods means excessive blood loss. Menorrhea, often with the punishment of the clothes. Convoluted blood. The third period pains mean this menorrhea or period for menstruance. The time a woman stops menstruating normally at about the age of 15 is called the menopause or climax. In every English, it is known as the change of life or the simply the changes. Symptoms of the menopause include hot flush, sudden sensation on hair and night sweat, and gynecological consults. And gynecology is talking to a very young old woman. Gynecologist impatience. How do you period regulars? Yes. How often do you go them? Every 4 weeks. How old were you when you started to get them? About 12. When has your last period? A week ago. How long to the periods last? See why, man? How long to the periods last usually? 4 and 5 days. What do you say the eye on heaven? Why? Do you get close? No. Do you get period pains? Not really. Either and shall but the periods a little. What color is this with? What color it is? White. Contraceptives. For women, methods to the prevent pregnancy include the oral contraceptive pill, now has the pill, the diaphragm, and the internet device AOD or Cooper Code condoms are available for both men and women. Where and simply English phrase for each on the medical terms follow usage of medical knowledge. Look A and B opposition to help you. Hysterectomy, removal of the womb. Menagerie, very heavy or long periods. Salvage, inflammation of the fallopian tubes. Surgical biopsy, taking a small sample of the tubes from the cellulite. Read the conversation between the gynecologist and the patient in C opposition and completed the notes about the patients. Menarche about 12.
menstrual cycle regular every 4 weeks. LMP a week ago. Menorrhagia layer. Dysmenorrhea, not really. Discharge a little way. Not with the question that the doctor asked. Look and see a position to help you. Inertia. How old were you when you started to get them? Menstrual cycle. Are your periods regular? How often do you get them? LMP. We has your last period? Menorrhagia. How long do the periods like usually? What you say they are light or heavy? Dysmenorrhea. Did you get period pains? Discharge. Is there any discharge between the periods? What the color is it? Compare the case report. One word in net ties. Look and be and see opposition to help you. I 45-year-old woman and been having parents last night for each day with the page closed for 9 months. There has no blood with me or after insertion here William were not particularly painful. She had not noticed any hot flushes or night sweat, and her junior hill had always been good, the bit good. She had taken the oral contraceptions pill unit agile privilege with a Cooper. Cole was fitted. She had had a normal pregnancy which she has in 2025. Ahora les estaré traduciendo la unidad. Ginecología. El sistema reproductor femenino. Trompas de falopio, ovario, útero, cuello del útero y vagina. Menstruación. Una menstruación es el nombre común para un periodo mensual. El inicio de la menstruación se conoce como menarquía. La última menstruación a menudo se abrevia como LMP, Last Menstrual Periods. En las notas de un médico, 5:52 hace 2 semanas. Significa que la última menstruación fue hace 2 semanas. El 5 menstrual o longitud y frecuencia de los periodos generalmente se exhibe de la forma 4:28, lo que significa que el periodo dura 4 días y vuelve a ocurrir cada 28 días. Si un periodo dura más de 5 días, se describe como prolongado. Los periodos abundantes significan pérdida de sangre excesiva, menorragia. A menudo como el paso de coágulos de sangre, los periodos dolorosos se denominan dismonorrea o algomenorrea. El tiempo en que una mujer deja de menstruar, normalmente alrededor de los 50 años, se llama menopausia o climaterio. En inglés cotidiano, se conoce como el cambio de vida o simplemente el cambio. Los síntomas de la menopausia incluyen sofocos, sensación repentina de calor y sudores nocturnos. Una consulta ginecológica. Una ginecóloga está hablando con una mujer de 30 años. ¿Su periodo son regulares? Sí. ¿Con qué frecuencia los tiene? Cada 4 semanas. ¿Qué edad tiene cuando empezó a tenerlos? Alrededor de 12 años. ¿Cuándo fue su último periodo? Hace una semana. ¿Cuánto duran los periodos habitualmente? De 4 a 5 días. Diría que son ligeros o abundantes. Ligeros. ¿Tiene coágulos? No. ¿Tiene dolor menstrual? En realidad no. ¿Hay alguna secreción entre los periodos? Un poco. ¿Qué color tiene? Blanco. Anticoncepción. Para las mujeres, los métodos para prevenir el embarazo incluyen las píldoras anticonceptivas oral, conocida como la píldora, el diafragma y el dispositivo intrauterino, el DIU o espinal de cobre. Los preservativos están disponibles tanto como en hombres como para mujeres.